In previous class, we have studied about the AC power generation, AC power calculations, AC waveform generation. This figure explains the AC power generation. When two permanent magnets, North Pole and South Pole, a conductor is placed which is rotating in between the two permanent magnets, and these two are the slip rings which are used to connect the wire. Okay, and by the rotation of the conductor in between the permanent magnets, AC output voltage is obtained. Whatever the voltage is obtained is in a sinusoidal variation. If you observe the voltage wave, sinusoidal wave is obtained from the simple loop generator. If you want to increase the EMF, means voltage, AC voltage పెంచాలనుకుంటే you need to increase the number of turns. ఆ కాయిల్ ఏదైతే రొటేట్ అవుతుందో వాటి టర్న్స్, ఈ టర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ సింగిల్ టర్న్ తీసుకున్నాం, అది కాకుండా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తీసుకుంటే ఈఎంఎఫ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ది స్లిప్ రింగ్స్. కండక్టర్ ని రొటేట్ చేయాలి కనుక దోస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది స్లిప్ రింగ్స్. ఆ రొటేటింగ్ పార్ట్ నుంచి అవుట్పుట్ కలెక్ట్ చేసేదానికి బ్రష్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట, కాపర్ బ్రషెస్. ఓకే, అలా వచ్చింది ఏంటని అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే దట్ ఈస్ ద ఏసీ వేవ్. ఏసీ సైన్ వేవ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ యాజ్ ది వోల్టేజ్ ఈఎంఎఫ్. ఆ టాపిక్ చూసాం. ఏ కండిషన్ ఈఎంఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేసి చూసాం. ఇది కండక్టర్ రొటేట్ చేసే వే. కండక్టర్ ని 0 degrees లో ప్లేస్ చేసినట్లయితే, అంటే ఇక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఈఎంఎఫ్ 0 ఉంటుంది, సైన్ వేవ్ ఆరిజిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ద రొటేషన్, కండక్టర్ రొటేట్ చేసి 90 degrees రొటేట్ చేస్తే దెన్ ఈఎంఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ని స్టడీ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఈఎంఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఉండాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉండాలి, ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్. అండ్ ఆ కండక్టర్ ని 90 degrees లో ప్లేస్ చేయాలి, 270 degrees లో ప్లేస్ చేస్తే మ్యాక్సిమం అనే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆ మ్యాక్సిమం ఏంటి, వాట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం? మరి మిగతా ఇన్స్టెంట్ ఏం చేయాలి? 45 ఉంది, 90 ఉంది, 135 ఉంది, 180 ఉంది. వాట్ వీ వాంట్ టు డూ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ instantaneous. Look, instant. This one is another instant. This one is another instant. And this one is another instant. And this one is another instant. అలా తీసుకుంటే నెగిటివ్ లో కూడా కొన్ని ఇన్స్టెంట్ లేదు, ఒక ఇన్స్టెంట్. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్. ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ స్మాల్ టర్మ్ ఈ, స్మాల్ ఈ, స్మాల్ ఐ. ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ని స్మాల్ లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, different waves, sine wave, square wave, triangular wave, complex, whatever the wave, we need to find out the cycle. What is meant by cycle? Instantaneous value అంటే ఏంటి? Instantaneous value are expressed with small letters, denoted by small letters. Instantaneous current, instantaneous voltage, instantaneous power. And we need to find out the amplitude also. Amplitude or peak value or crest value or maximum value. Max value means తీసుకున్న వేవ్ లో ఏదైతే పీక్ వాల్యూ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద maximum value, peak value, or that is the amplitude of that particular wave. Average, ఏవైతే ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎన్ని ఇన్స్టెంట్ ఉన్నాయో అన్ని ఇన్స్టెంట్ వాల్యూస్ బై టోటల్ వాల్యూ గివ్స్ ద యావరేజ్ వాల్యూ.
and RMS value. If you take the root mean square value, that is average. What is frequency? Cycles per second. One complete cycle means one positive peak and another negative peak is there. Okay, that is the way how we are finding the frequency value. And time period also observed, power factor, and there are three types of powers. Active power is there, reactive power is there, apparent power is there. Active power is the actual power which is consumed by any circuit in any circuit. It is the product of RMS values of voltage and current and cosine angle between voltage and current. Why cosine angle changes? Based on the elements what we are connecting, either resistive or inductive or capacitive. Whereas reactive power means that is also RMS values of voltage and current, but the phase angle between voltage and current is sine phi. The units for that one is var, volt ampere reactive. Okay, kVAR means kilovolt ampere reactive. If the value is high, then it is kVAR. Like that, apparent power. Yes, apparent power is represented with the letter S. Is nothing but VI. Okay, combination of active power and reactive power gives the apparent power. It is the total power supplied to the circuit. Another one is the peak factor or crest factor, which is very, very important. It is also calculated from the formula, but we need to remember that value, that Kp is equal to 1.414 is for sine wave. The value of peak factor for sine wave is 1.414. ఎవరైనా అడిగితే చెప్పగలిగేలా ఉండాలి ఆ వాల్యూ. ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ ఫర్ సైన్ వేవ్. అది కూడా సైన్ వేవ్ కి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ వాల్యూ ఇస్ 1.11 ఫిక్స్డ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఫేజ్ డిఫరెన్స్. Why phase difference is present in any values? And another reason for considering the cos angle is cos of all values, either negative or positive, gives the positive one. If you take the sign, it gives the negative values. Negative represents the loss. Negative represents the discharge. That's why we prefer cos. But this is sinusoidal wave. That's why Vm. Vm is the maximum value of voltage. This is the amplitude. And sin omega t. This is sin omega t is the angle made by the wave. Okay. Some phase difference is occurred between voltage itself, not starts from the origin, and between voltage and current also there is a phase displacement. Phase difference is there. Why it is occurred? It is occurred due to the presence of resistance, inductor, capacitor in the circuit. Okay. If you take the voltage wave, voltage current time draw చేసినట్లయితే, where it starts from origin, then it's called in phase component. Okay, if there is a phase difference, means the wave before started, positive phase displacement. The wave started after the zero, means negative phase, is called lagging and leading. Lagging network or leading network. Okay,
The phase difference is caused due to the presence of RLC. నెట్వర్క్ లో RLC బిహేవియర్ తోనే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అయిపోతుంది. లేదు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ నెట్వర్క్. ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అక్కరైంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కెపాసిటివ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఇండక్టివ్ నెట్వర్క్. ఇఫ్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ ఇండక్టర్ lags by 90 degrees. Lag between voltage and current or voltage itself. This one is the leading and this one is the lagging. If you take the capacitor and if you see the voltage current relation, current is under leading. If you take the voltage as a reference, that is called leading network. అలా ఫేస్ డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది వేవ్ లో. వేవ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చూసాం. ఏసీ వేవ్ జనరేట్ అవుతుందని ఒక కండక్టర్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో రొటేట్ చేస్తే కండక్టర్ కట్ బై ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈఎంఎఫ్ is induced. That EMF is the voltage. That voltage is a wave. That wave is a sine wave అని అబ్జర్వ్ చేశారు. అలా వచ్చిన వేవ్ డిఫరెన్స్ అక్కడ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫేస్ డిఫరెన్స్ అక్కడ అవుతుంది బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అండ్ విత్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ ఆల్సో. వోల్టేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, జీరోని స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, బిఫోర్ జీరో స్టార్ట్ అయిపోయింది. బట్ దట్ ఇస్ కంప్లీట్ వేవ్, కంప్లీట్ సైకిల్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్. +5 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వేవ్ కొంచెం టైం అయిన తర్వాత టైం డిలే అయిపోయింది, నెగిటివ్ ఫేస్ వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాగింగ్ నెట్వర్క్. లీడింగ్, లాగింగ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్స్ అక్కడ అవుతాయి మనకు తెలిసింది. లీడ్ అవ్వట్లేదు, లాగ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇన్ ఫేస్. ఇన్ ఫేస్ ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. RLC behaves simply. This is R, this is L, this is C. RLC బిహేవియర్ తో, RLC నేచర్ తో మన యొక్క ఫేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా కూడా మారిపోతా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెరివేషనల్. హౌ టు డెరైవ్ ద average value. If you take the graphical method, we consider the graph V1, V2, V3, V4, V5, V6 are the instantaneous, different instants present in a wave. ఇవి ఎలా వచ్చాయంటే ఇన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మనం తిప్పే యాంగిల్ తో. కండక్టర్ ఫస్ట్ జీరోలో పెట్టాం, కొంచెం 30 degrees మూవ్ చేసాం, 45 మూవ్ చేసాం, 90కి వెళ్ళాం, అలా 60, అలా 180 వరకు వెళ్ళాం. అలా ఫేజ్ యాంగిల్ రొటేట్ చేస్తుంటే ఈచ్ ఇన్స్టెంట్, ఒక్కొక్క ఇన్స్టెంట్ లో ఒక వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మాక్సిమం వచ్చేస్తుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ విఎం. అలా ఉన్న ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్, ఎన్ని ఉన్న ఇన్స్టెంట్స్, 10 ఇన్స్టెంట్స్, V1, V2, V3 so on 10 by టోటల్ ఇన్స్టెంట్స్ 10 ఇన్స్టెంట్స్. ఇది యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే వే. అదే ఎనాలిటికల్ మెథడ్ లో చేయాలనుకుంటే గ్రాఫ్ అనేది వచ్చింది వేవ్ నుంచి. ఇక్కడేమో ఎనాలిటికల్ మెథడ్ లోనేమో కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ వేరేగా ఉందంట, ఏరియా ఉందంట, ఏరియా ప్రెసెంట్ అయింది. అక్కడ ఏరియా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కనుక యావరేజ్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏరియా అండర్ ది కర్వ్, ఎక్కడైతే మనం వేవ్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అది టోటల్ బేస్, దేనైతే బేస్ గా తీసుకుంటున్నామో ఆఫ్ ది కర్వ్. లిమిట్స్ 0 to π అనే లిమిట్ తీసుకొని విఎం ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ సైన్ ఒమేగా టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి ఒమేగా టీ తో చేస్తున్న యాంగులర్ వెలాసిటీతో విత్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఒక వేవ్ చేస్తే చాలండి. యావరేజ్ రెండింటికి చేస్తాం, సేమ్ డిఫరెన్స్ ఏముండదు వేవ్ లో, పాజిటివ్ పీక్, నెగిటివ్ పీక్. ఓకే, అలా ఎనాలిటికల్ మెథడ్ లో లిమిట్స్ అప్లై చేసి వి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ 2 Vm/π.
average value for a sine wave is 2 Vm by pi. Instance మారిపోవచ్చు, no problem. But 2 by pi into Vm is the simplified formula for to calculate the average. 2 by pi value 0.637 Vm times. Vm అనేది maximum ఎంత వస్తే అంత. Okay, that is the way how the average value is observed. అలా 2 మెథడ్, గ్రాఫికల్ మెథడ్ చేయొచ్చు, ఎనలిటికల్ మెథడ్ చేయొచ్చు. గ్రాఫికల్ మెథడ్ అయితేనే వాల్యూస్ ఉంటాయి, v1 v2 v3 అనేది. ఎనలిటికల్ మెథడ్ లోనేమో ఏరియా ఉంటుంది, ఏ లిమిట్స్ లో అయితే ఏరియా ప్రెజెంట్ అయిందో ఆ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే వచ్చేది అనలిటికల్ మెథడ్. అలానే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో చేయడం వల్ల, అనలిటికల్ మెథడ్ లో చేయడం వల్ల. ద గ్రాఫికల్ మెథడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్. అక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ స్క్వేర్ లేదు, ఇక్కడ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే దాన్ని ఓవరాల్ గా స్క్వేర్ రూట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూవే విఆర్ఎంఎస్. ఎస్, ఎస్ పాజిటివ్ ఫేసెస్ ఫర్ కెపాసిటర్. ఇలా మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసాం, ఆర్ఎంఎస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసాం. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎనలిటికల్ మెథడ్ లో అయితే ఏరియా అండర్ ది స్క్వేర్, ఏరియా ఉంది. వన్స్ అగైన్ లిమిట్స్, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ is observed for total value, that's why 0 to 2 pi. Average value is for one peak, and whereas RMS value is for complete wave, that's why limits applied for this one is 0 to 2 pi is considered. Okay, like that. Previous value, average value is 0.67637 Vm times, here 0.707 Vm times. ఎందుకు ఈ 2 వాల్యూస్ ఎంతలా హైలైట్ చేస్తున్నాం అంటే, మనం పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఫైండ్ చేయాలి. పీక్ ఫ్యాక్టర్ 1.414, ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ 1.111. ఆ వాల్యూస్ చూపించాలి ఇక్కడ మనం. ఫేజర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీస్. sinusoidal expression is given as Vt is equal to Vm sin omega t plus or minus 5, representing the sinusoid in the time domain form. Vector rotation in anti-clockwise direction and the wave, sinusoidal wave in time domain. Phasor rotating in anti-clock 0, 30, 60, 90. At the time of 90 degrees, we are getting maximum value Vm max, which is required here, Vm max. And once again 120, 150, 180. At the time of 180 degrees, it is completely 0. Once again it is rotated to 210, 240, 270, 300, 330, 360. These are the instants. Instants may vary, but the way how we are calculating is common. Phase difference of sinusoidal wave. Previously voltage only value is observed, now voltage and current relation. The generalized mathematical expression to define these two sinusoidal quantities will be V is equal to Vm sin omega t. Small quantities represents the instantaneous values, whereas capital values represents the peak values. Here the voltage and wave. Voltage started from 0 and current is under -5, minus I times, minus Im times. There is a phase difference between these two, voltage and current.
If you take the voltage, is under leading position, whereas current is under lagging position. Current trying to meet the voltage when it is possible. In the resistive circuit only that is possible. The phi becomes 0. There is no frequency. There is no phase displacement. Voltage and currents are in phase. Lag lead అనే కాన్సెప్ట్ ఏ ఉండదు. వోల్టేజ్ లైన్ మీదనే కరెంట్ లైన్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాచ్ అవుతాయి. ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ if the circuit behaves like a resistive network. If at all any inductor or capacitor is present, circuit behavior changes. Why? Because reactive component is there. Inductive reactance, capacitive reactance, XL, XC, 2 pi FL, 1 by 2 pi FC. These two factor affects the value. Whenever these two are present, the circuit behaves like a lag network or lead network. The current I is lagging, the voltage V by angle phi. So the difference between the two sinusoidal quantities represented the waveform shown in figure 3.11 and phasor representing the two sinusoidal quantities is angle phi. In phase kada out of phase. Phase difference of a sinusoidal wave. Sinusoidal wave లో కూడా phase difference అక్కర అవుతుంది. ఎందుకంటే that is based on the circuit behavior. Resistive circuit, inductive circuit అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. For suppose if you take one example, ఇలా ఇచ్చారు equation. Changing suddenly from the one value to next value as 0 నుంచి 2 కి వెళ్ళింది, 2 నుంచి 4 కి వెళ్ళింది, 4 నుంచి 6 కి వెళ్ళింది, 6 నుంచి 8 అండ్ అలా అయిపోయింది అనమాట. దానికి యావరేజ్ చేయమన్నారు. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకొని ఆ మొత్తం బై టోటల్ బై 10 వేస్తే 30 ఇస్తే 10 ఇన్స్టెంట్స్ అయితే 10, 20 ఇన్స్టెంట్స్ అయితే 20, 30 ఇన్స్టెంట్స్ అయితే 30, వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఆ టోటల్ వేస్తే వచ్చిన వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, ఈచ్ వాల్యూ స్క్వేర్ by total instance. That gives the 1 minute. Hello. Someone class లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తాను ఆన్లైన్ క్లాస్. అలానే ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ RMS value average value. RMS value for this one is 5.8309. I will give you some assignment after this class, like a practice how to find out the average values, RMS values, form factor, peak factor. Peak factor is the maximum value by RMS value. Max value here the case is 10 by RMS value gives the peak factor. This is the way how we are calculating the average value, RMS value, form factor, and peak factor for any wave, not only sine wave, whatever the wave. This is the way. Another calculation for to calculate the average value, RMS value, form factor, and peak factor. Try this one by taking this example. These are the formulas how to calculate the average value, peak values, and peak factors. Okay. How the wave is produced, determination of RMS, average, and form factor for any value. Before that, how this waveform is generated is observed by taking this example.
I think all of it clear. Permanent magnets, single conductor we are taking, which is connected to slip rings. మనమే రొటేట్ చేయాలి దీన్ని. హ్యాండ్ డ్రివెన్ జనరేటర్ అంటారు దీన్ని. మనం సింపుల్ గా మన చేతి తిప్పుతా ఉంటే సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ కనుక అలానే కండక్టర్స్ పెరిగారు, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యాను అనుకోండి, ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ తో రొటేట్ చేయాలి. లైక్ ప్రైమ్ మూవర్, టర్బైన్, ఏదైనా టర్బైన్ కనెక్ట్ చేసి రొటేట్ చేయాలి. ఆర్ డీజిల్ ఇంజిన్, మన దగ్గర జనరేటర్ తీసుకున్నట్లయితే డీజిల్ ఇంజిన్ తో దీన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం, ఏసీ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఆ ఏసీ వోల్టేజ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ లోడ్, బల్బ్ ఇస్ లోడ్, హియర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. అలా లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని బిహేవియర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. బట్ వచ్చిన వేవ్ ఫామ్ మాత్రం ఏసీ వోల్టేజ్, ఏసీ వేవ్ ఫామ్. సేమ్ సర్క్యూట్ డీసీ జనరేటర్ గా కూడా ఇచ్చేసుకుంటారు. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. సేమ్ సర్క్యూట్ which is used for DC voltage production also. Okay, అలా ప్రొడ్యూస్ అయిన వోల్టేజ్ మనం ఏం హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? అది వేవ్ అంటే ఏంటో చూసాం, ఆ వేవ్ కి సైకిల్ అంటే ఏంటో చూసాం, ఆ వేవ్ లో ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ అంటే ఎలా ఉంటాయో చూసాం, వాటిని డినోట్ చేసే వే చూసాం, యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి చూసాం, పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి చూసాం, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి చూసాం. అలా టాపిక్స్ కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫేజ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, వేవ్ ఫార్మ్స్, ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాం, లాగింగ్ అంటే ఏంటి, లీడింగ్ అంటే ఏంటి. అంటే ఏంటి లాగ్, లీడ్ అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ యాంగిల్, ఫేజ్ యాంగిల్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఫేజ్ యాంగిల్ నేమో ఫైవ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నేమో వేవ్ ఫామ్ లో చూపిస్తాం అన్నమాట. ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయగలిగాం. ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం? విచ్ వన్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ రిఫరెన్స్? వోల్టేజ్ టేకెన్ యాజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుని కరెంట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది? ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇస్ సేమ్, హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేజ్, ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం లేదు, ఫేజ్ యాంగిల్ ఏమీ లేదు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఫర్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. సేమ్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను వోల్టేజ్ యాక్సిస్ ని, బట్ కరెంట్ ఏమైపోయిందంటే కొంచెం ల్యాగ్ అయిపోయింది. ఎంత యాంగిల్ అంటే ఎంత నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసిన వాల్యూ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడు తెలుసు అంటే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్ అండర్ లాగింగ్, ద యాంగిల్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 అని నేను ఎప్పుడు చెప్పగలనంటే when it is possible. It is possible for pure circuits, pure elements, pure inductor, voltage and current lag by 90 degrees with a voltage of V. V అనే వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే కరెంట్ 90 degrees కి ల్యాగ్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ని ప్యూర్ ఇండక్టర్ కు మాత్రమే నేను చెప్పగలను. రిమైనింగ్ లో పై అంటాం, వీ డోంట్ నో ద యాంగిల్. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద వోల్టేజ్ యాజ్ రిఫరెన్స్, current is under leading, if it is exactly 90 degrees, is called pure capacitive network. ప్యూర్ కెపాసిటర్ అయితే కరెంట్ లీడ్ గా ఉండదు, కరెంట్ లీడింగ్, వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్. కరెంట్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని చెప్తే వోల్టేజ్ ల్యాగ్, కరెంట్ వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని కరెంట్ చెప్తే కరెంట్ ఈజ్ అండర్ లీడింగ్. ఈ ల్యాగులు లీడ్ ఎందుకని అయితే డెరైవ్ చేసి చూపిస్తాం మనం, డెరివేషన్ ఉంది మనం, డెరివేషన్ ఎలా చెప్తాం అంటే వాల్యూస్, ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ఎలా చెప్తాం? I ఈజ్ ఈక్వల్ IM sin ⍵t. పవర్ అండ్ డీసీకి P ఈజ్ ఈక్వల్ VI అంటాం, సింపుల్. డీసీ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఒకటే లైన్, ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ కాదు. వెరాజ్ సైన్ వేవ్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ. ఎంత ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెంట్స్. I ఈజ్ ఈక్వల్ IM, మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వేరియడ్ విత్ సైన్, సైన్ క్వాంటిటీ. సైన్ క్వాంటిటీ నేను అబ్జర్వ్ చేసి చూడాలి, sin ⍵t. అలానే V కూడా అంతే.
V is equal to Vm sin omega t. Power ఎంత సార్? There are 3 types of powers. A powers, active power, which is P is equal to V I DC లో అయితే VA వదిలేస్తాం అందరికి, కానీ ఇక్కడ cos omega t or cos theta. VI cos omega t times యాక్టివ్ పవర్ ఉంది, రియాక్టివ్ పవర్ ఉంది, VI AI sin omega t. ఏ పవర్ మంచిది సార్? ఏ పవర్ ఉంటుంది సార్ సర్క్యూట్ లో? బోత్ ద పవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, బట్ యాక్టివ్ పవర్ ఉంటే ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి. రియాక్టివ్ పవర్ రిప్రజెంట్స్ ద నెగటివ్ లాస్, సర్క్యూట్ లాస్ అయిపోతుందని. whereas S is called apparent power, simply VI. This is total power present in the active and reactive power కలిపి ఉన్నదాన్ని టోటల్ పవర్ అంటారు. అలా వేవ్ ని అనలైజ్ చేస్తాం, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తాం. వోల్టేజ్ కరెంట్స్ లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడైందని మనం అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తాం. రియల్ పవర్ అంటే ఏంటి, రియాక్టివ్ పవర్ అంటే ఏంటి, యాపరెంట్ పవర్ అంటే ఏంటి? రియల్ పవర్ అంటే యాక్టివ్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్ అంటే రియాక్టివ్ పవర్, యాపరెంట్ పవర్ అంటే టోటల్ పవర్. ఏ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాయంటే లాస్ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే సైన్ లో మైనస్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయింది, సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా మైనస్ పవర్ అయిపోతుంది. మైనస్ పవర్ అంటే లాస్, డిశ్చార్జ్. మైనస్ ఇండికేట్స్ ద డిశ్చార్జ్. ఓకే, అలా క్లియర్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, వెరీ గుడ్. Cos of any value gives the positive. Cos of minus theta, cos theta. That's a cos preferred. Active power. యాక్టివ్ పవర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, రియాక్టివ్ పవర్ ఉండకూడదు. మనకి రియాక్టివ్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే లాస్. సైన్ వాల్యూ గివ్స్ ద లాస్. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, దట్ ఇండికేట్స్ నెగటివ్ పవర్. పవర్ నెగటివ్ ఉండకూడదు కదా, పవర్ నెగటివ్ ఉందంటే ఏంటి? లాస్. దట్స్ వై వి ప్రిఫర్ sign. Okay, any doubt? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. వేవ్ ఫామ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చూసాం. ఎలా క్లియర్? హౌ ద sinusoidal wave is generated. రొటేట్ చేస్తూ ఎవరు చెప్పారు? ఫ్యారడేస్ లా. magnetic flux EMF is induced in that conductor. ఎక్కడంటే ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం అంతే. వోల్టేజ్ వచ్చిన వోల్టేజ్ ఏసీనా డీసీనా? క్లారిఫైడ్ గా ఏసీ అని తెలిసిపోయింది. ఏసీ వోల్టేజ్ వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది వేవ్ ఫామ్ లో జరుగుతుంది అన్నమాట. అందుకే మన ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూ, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, పీక్ ఫ్యాక్టర్, సైకిల్ అంటే ఏంటి అన్నీ చూస్తున్నాం అన్నమాట. వోల్టేజ్ వచ్చేసింది, సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్. when both are present, there is a phase angle according to network behavior. Okay, shall I stop here and I will continue by tomorrow, next class, with a new topic. If you have any doubts, please feel free to ask at any time. Ask questions in the WhatsApp also, which is available with CR, my contact number. Okay, now it's time to take the attendance. Please give your attendance
in the chat room. If it is possible, roll number wise ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి, లేకపోతే నో ప్రాబ్లం, I will manage. Okay. Start attendance. The chat room 201 is not present. Write your roll number. Only 3. Wait. 3 digits sufficient. No need to write entire series. Last 3 digits. 204, 204 like that. Okay. Very good. That's enough. Like that. Thank you for your participation and thank you for your patience. 41. Once again you write. Only last 2-3 digits.